Hi dear children, today we are having the session on standard error. Hope that you may have studied this error. What do you mean by an error in sampling and in research? So error means what? It is a bias. That means when we do a sample survey, always there is a chance of happening an error. So there are different types of errors that we have studied in sampling. That means there we have studied two types of errors. One is what we call as sampling error and the second is what we call as non-sampling error. I am not going to the detail of that because if I go to that then I will need to explain all that things. So if you need to take me a class on sampling error and non-sampling error, I will take it. I am now directly going to standard error. So what is this concept of standard error? That is what you want to study in today's class. From where this standard error comes? Is that error get standardized in standard error, or how this what's concept of standard error? That is what we are going to study today. In all the previous discussions, we were mentioning that from one population we will take only one sample. Understood. At that too, it's very difficult process to take a sample from one population. Now, in standard error, we are telling that from a single population, we are taking a repeated number of samples of same size. That is what the concept of the standard error initially is having. So, that is why we are having take many samples of same size from the population. That is the first concept of standard error. Now, what we want to do with that samples, we calculate any one measure from each samples. So imagine your whole nursing college as the whole population. So you will be having maybe 500 or 450 students will be there in your college. Then what we are doing? Then we want to selecting repeated number of samples. That means a sample of size 25 need to be selected from this 450 number of population. Not a single sample I am selecting 10 different types of samples of same size of this 25 from this same population. നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ അല്ല എടുക്കുന്നത്, ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരേ സൈസുള്ള കുറേ സാമ്പിൾസ് എടുക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 10 സാമ്പിൾസ് ഈ 450 പിള്ളേരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കും. ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ്? 25. അത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നൗ വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് എനി വൺ മെഷർ ഫ്രം ദീസ് സാമ്പിൾസ്. സോ ഫ്രം ദ സെലക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് സാമ്പിൾ, ഓരോ സാമ്പിളിൽ 25 പിള്ളേർ വെച്ചുണ്ട്. ആ സെലക്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സെലക്റ്റഡ് സാമ്പിൾ. സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ 25 പേരുണ്ട്, സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ 25 പേരുണ്ട്, അങ്ങനെ 10 സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് 10 സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഇതല്ല, ഓരോന്നിനകത്തും 25 പിള്ളേർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അവരുടെ ഹൈറ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ I measured their height or they explained their height and I calculated the average height of each samples. സാമ്പിൾ 1ൻ്റെ എടുത്തു, സാമ്പിൾ 2ൻ്റെ എടുത്തു, അങ്ങനെ സാമ്പിൾ 10 വരെയുള്ള സാമ്പിളുകളുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ 1നകത്ത് ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് 1.61. സാമ്പിൾ 2വിനകത്ത് ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് കിട്ടി, അതാണ് 1.62. സാമ്പിൾ 3കകത്ത് ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് കിട്ടി, അതായത് 1.615. അങ്ങനെ സാമ്പിൾ 10 വരെയുള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പം ഓരോന്നിനകത്തും അതാത് പിള്ളേരുടെ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആവറേജ് കണ്ടപ്പം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സാണ് കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് 1.61, അങ്ങനെ പല നമ്പറുകളാണ്. സെയിം നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ആൻഡ് വൈ ദിസ് ഈ എറർ വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ദിസ് എറർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ വി സെലക്ട് സെയിം samples from same population but the measure is different. This concept is what we call as, ഇതാണ് ഞാൻ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ നിങ്ങളത് പഠിച്ച് കാണും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഇതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് എറർ. അത് പ്ലീസ് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റഡീഡ് പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ്. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു സാൻഡേർഡ് എറർ. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? 450 പിള്ളേരുള്ള നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് 10 സെറ്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ്, 10 സാമ്പിൾസ്, പല സാമ്പിൾസ് എടുത്തു. ഒരേ സൈസിലെ സാമ്പിൾസാണ് അതെല്ലാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മെഷർ അതിനകത്തൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഐ ഫൗണ്ട് ദ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് സാമ്പിൾ. ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈ വാല്യൂസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. With the different values, what I have done is that I constructed a frequency distribution table.
that you know. I'm not going again to that. Once I construct the frequency distribution table and drawn the histogram and drawn the frequency curve, I found that this distribution of sample means is following a normal distribution whose mean is same as that of the population mean and whose standard deviation is what we call as standard error. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? സാമ്പിൾ എടുത്തത് മനസ്സിലായി കാണും, ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലായി കാണും. ആ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സാമ്പിൾ മീൻസ് ആണ് അതെല്ലാം. ഈ 10 സാമ്പിൾ മീൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വാല്യൂസ് എല്ലാം വെവ്വേറെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സെയിം വാല്യൂസ് വരാൻ വയ്യായികയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. റെസിമൽ വാല്യൂസ് കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും. Now constructed a frequency distribution table with that values. I have seen that, drawn the histogram, frequency curve വരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഫ്രീക്വൻസി കർവ് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, വെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഹുസ് മീൻ ഈസ് the mean of the sample means is same as that of the population mean. പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീൻ ഏതാണോ, 450 പിള്ളേരുടെ മീൻ ഏതാണോ അതിൻ്റെ മീൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഈ മീൻ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, സാമ്പിൾ മീൻസിൻ്റെ മീൻ, അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ഈ സാമ്പിൾ മീൻസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത്? ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. So here is the concept of standard error. കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി I have drawn a pictorial representation here. So this is what I have done. Population is our nursing college students of 450 number. Then each samples of size, say different sizes we have selected, different samples we have selected of same size 25 ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം 10 നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് എന്നാണ്. K=10 in our case. അങ്ങനെ 10 സാമ്പിൾസ് എടുത്തു. ഓരോ സാമ്പിളിലും ഇപ്പം ഇവിടെ മേളിൽ കിടക്കുന്ന 2 പറഞ്ഞാൽ ആ സാമ്പിളിന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് 25 പിള്ളേരുണ്ട്, പിന്നെ 7-നകത്ത് 25 പിള്ളേരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ സാമ്പിളിലും 25 സ്റ്റുഡൻസ് വെച്ചുണ്ട്. അവരുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെ ഓരോ സാമ്പിളിനകത്തും ആവറേജ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? Then we have constructed a frequency distribution table and we have found that this distribution is following a normal distribution. So if somebody asks you what is standard error means, standard error means it is the standard deviation of sampling distribution. That is what you mean by standard error. Nothing other than that you want to mention anywhere. But for you to understand this concept, I have explained all these things. Now, there are 4 types of standard error which you want to study. In the schedule, I have splitted this standard error. But in the class, I am not going to split the class. I am taking this whole standard error in this class itself. Upper standard error are 4 types. One is standard error of mean, standard error of difference between 2 means, standard error of proportion, standard error of difference between 2 proportion. What do you mean by standard error of mean? Standard error of mean ൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് n. അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേർ സോ ദ സാമ്പിൾ മീൻസ് ഈസ് ഫോളോയിങ്. ആ സാമ്പിൾ മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പല സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഫോളോസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ് നിർത്തി. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ മീൻസ്, ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻസ് വിൽ ഓൾവേസ് ഫോളോ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ and the mean is same as that of the population mean and the standard deviation is what we call as standard error. In that way, standard error are of 4 types. So the first is what we call as standard error of mean. The formula is standard deviation divided by square root of n. So this is the formula, the basic formula for standard error of mean. എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 മീൻസ് എവിടെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ സ്റ്റഡി, you have mentioned in the previous classes that all of you are doing one study. So when you are doing a study, you want to find whether the prevalence of positive cases of COVID is, what is the prevalence of COVID positives in Myanmar? If that is the study you want to find. For COVID positives at present, when and you are comparing, so what do you want to do? At present എത്രയാണ് prevalence COVID positives എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത മിയന്നൂർ ഏരിയയിൽ മൊത്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ, if 100 people are tested and you have seen that 20 of them are having COVID positive, then
What's the prevalence? 20% is the prevalence. Understood? So, but when you have tested this value on April, the investigator found that there was no positive cases in Miyanur that time. So, it is 0%. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് പ്രപ്പോർഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്രപ്പോർഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ ചെയ്തൊരു സ്റ്റഡിയെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ ഒറ്റ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് proportion. There is only one population, one sample. That means one previous study has been done. Based on that, we are doing a new study and we are comparing our result with that previous study. Now, what's the use of the standard error of difference between two means and difference between two proportion? അതിൻ്റെ ആവശ്യപ്പെടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. Two different populations are there. Nursing college is there and medical college is there. You want to find what's the prevalence of COVID positive cases among students in nursing college and among students in medical college. In that case, you are having two population. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുലയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. എന്താണ് ഫോമുല? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സാമ്പിൾ സൈസ് പ്ലസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ രണ്ടാമത്തേതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 2 ആണ്. SD2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ. പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്, ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ 1 സ്ക്വയർ, നമ്മൾ നൊട്ടേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സിഗ്മ 1 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ N1 പ്ലസ് സിഗ്മ 2 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ N2. സോ ദെയർ യു ആർ ഹാവിംഗ് ടു പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു കമ്പയർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ദീസ് ടു പോപ്പുലേഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ യു ദ ഫോർമുല ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹിയർ. Now, standard error of proportion. There you are having only one population and based on that you have selected when you are doing a new study, you compare our result with the previous one. So, ഒരു പോപ്പുലേഷനും ഒരു സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് പ്രപ്പോർഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് പ്രപ്പോർഷൻ്റെ ഫോമുല എന്താ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് PQ ഡിവൈഡഡ് ബൈ N. എന്താണ് ഈ P? P is the prevalence, Q is 100 minus P, N is the sample size. അതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് PQ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെയുണ്ട്, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്രപ്പോർഷൻസ് വേർ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻസ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജും ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജും ഉണ്ട്. അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻസ് അവരുടെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രപ്പോർഷൻസാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കവിടെ ഫോമുല ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് P1 Q1 divided by N1 plus P2 Q2 divided by N2. What is P1? P1 is the prevalence of first sample nursing college and Q1 is 100 minus P1. N1 is the sample size of nursing college. Then P2 is what? P2 is the prevalence of medical college and Q2 is 100 minus P2. N2 is the sample size of medical college. So like that you are having 4 different formulae for standard error. Now you want to keep this formula in mind, you want to study this thoroughly so that we can do the problems in the next class based on this normal distribution, normal test. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, you are having the statistical test on normal test, chi-square test and student test. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. ഈ തിയറി ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സിലബസ് എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നോക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററിൻ്റെ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടില്ല. But you want to, at least you want to know this because when you study the confidence limit, ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിയാമോ? എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻ ദ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ആദ്യം കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. ബെൽ ഷേപ്പ് കർവ് ആയിരിക്കണം, സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കണം, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ, mean median mode should coincide, and the next step is that 68% of the observations within the range of x bar plus or minus sigma, 95% within the range of x bar plus or minus 2 sigma, 99.7% within the range of x bar plus or minus 3 sigma എന്ന് പറഞ്ഞു. So we will take that second property to our side. That means x bar plus or minus 2 sigma, 95% of the observations will be in the range of x bar plus or minus 2 sigma എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കും. അതായത് ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. We are telling that what we were mentioning there previously, we are telling that the distribution of the means follow the pattern of a normal distribution. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് സാമ്പിൾ മീൻസ് distribution is following a normal distribution. Hence we can select
Hence we can hence we can adopt the properties of a normal distribution. അങ്ങനെ നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? We can see that 95% of the sample means will lie within the range of x bar plus or minus 2 sigma അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ. കാരണം അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഫ്രം ദെയർ വി ഗെറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ദെർഫോർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഈസ് എ മെഷർ which enables us to judge whether the mean of a given sample is within the set of confidence limit. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാരണമാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഓർഡേർഡ് പെയറായിട്ട് എഴുതത്തില്ലേ മാത്സിൽ. സോ വി ആർ 95%. അപ്പം ഇഫ് സംബഡി ആർ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് 95% of observations within the range of x bar minus sigma, x bar minus 2 sigma and x bar plus 2 sigma, ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മീനിങ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? We are telling that we are 95% confident that this population value is lying within the range of ഈ നമുക്കറിയാമത്തെ ഏതോ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഏത് റേഞ്ചിൽ? എക്സ് ബാർ മൈനസ് 2 സിഗ്മ ആൻഡ് എക്സ് ബാർ പ്ലസ് 2 സിഗ്മ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ്സ് us to measure the interval estimate. That means the confidence limit. So that is the importance of standard error in statistics. So this is what today's class is. Thank you.